Let's go. Okay, well, the title of my talk, which I unfortunately can't give tomorrow, but I'll have to go to the hospital, was to do with war and peace and psychological operations by the government, and well, the UK government specifically, but I think it's a global phenomenon at the moment, a kind of psychological war on the population. Мой доклад будет называться «Война, мир и психологическая». К сожалению, не могу завтра пробывать на конференции и рассказать об этом из-за того, что должен ехать в больницу. Но сейчас вот буду рассказывать об этих вещах, о том, как государства объявили войну психологическую своим согражданам. The psychologists specifically in the UK have been using tactics through propaganda of making people very fearful of COVID-19, extremely fearful, and also shaming people via social media and propaganda and the media for not following regulations, very, very harsh regulations. Итак, правительство Великобритании намеренно вселяло в своих граждан страх, связанный с вирусом COVID-19, и использовало при этом огромное количество пропагандистских инструментов, чтобы стыдить тех, кто не следует предписаниям. And of course, it has to be noted, these have broken the ethical guidelines of psychologists in the UK, which are illegal, and they have been. It's now been discussed in Parliament as something that needs to be investigated. Конечно же, делая это, они нарушили этический кодекс, который является юридически обязанным для всех психологов Великобритании. И сейчас это активно обсуждается. And this comes under the word called menticide. Menticide is a word for brainwashing or for driving someone mad. И также это такой есть специальный термин menticide, что означает промывка мозгов и намеренное доведение человека до безумия. The principal theorists behind this are people like a guy called Mer Lou from the Netherlands and Jacques Allo from France, and it's essentially it is waves of propaganda and news which have hope and then fear and hope and then fear. So when it came to the COVID thing, it was always hope. We'll lift restrictions and then there's a new variant, and so the population were increasingly put in a roller coaster of fear and shame. Об этом писали теоретики Мер Лу и Жак Алло из Франции, когда население намеренно раскачивали между двумя полярностями надежды и страха. Надежды на то, что запретительные меры в скором времени уберутся, и страхом, новым страхом перед новыми вариантами. And of course, the Russian physiologist, psychologist Ivan Pavlov noted that such waves of conditioning, the stressfulness of this, has detrimental effects on people to conform, to comply with the rules from the master, and it has very serious psychological as well as physical consequences. И, конечно же, наш физиолог, психолог Павлов про это писал, и про то, что такая стимуляция, такой характер стимуляции будет иметь пагубный эффект для организма, психики человека. So for 2 years, the UK, Europe, the world have been under the influence of quite incredible information
which has frightened people, which has made them do some incredible things with daily human living, not seeing their relatives dying, not going to funerals, not celebrating Christmas, wearing masks, covering the face. 2 years constantly, and now things seem to be easing a little bit, supposedly. И, конечно, вот последние 2 года мы наблюдаем в Великобритании, в Европе, да и по всему миру, как люди прибегают к совершенно немыслимым формам поведения, которые раньше были бы невозможны. Например, не приходить к своим родственникам на похороны, или не праздновать, как обычно, Рождество, или закрывать лицо собственное с помощью маски. И вот, конечно, удивительно. And of course, in these 2 years, there's been constant talk, discussion about bringing in a biosecurity state, digital IDs, climate emergency to stop people traveling and driving. There's the idea of the World Economic Forum bringing in a new world order, so to speak, where a world government, where the World Health Organization bring in a pandemic treaty. So the tentacles of a globalized panopticon, if you understand that word, is being put into place along with the fear and the shame. И вот за эти 2 года мы, конечно, увидели невероятное нововведение, когда стали уже говорить про цифровые паспорта, про то, как это все используется в политических целях, чтобы, например, не давать людям там, водить машины, путешествовать свободно, так, как они бы хотели. И на Мировом экономическом форуме даже заговорили о том, что нужно сделать какое-то специальное международное соглашение, связанное с пандемией. То есть легализировать статус вот этого глобального паноптикона с щупальцами вокруг шеи мировых правительств. Now, I have spoken up about this publicly as a psychoanalyst in public, and some other people as well, scientists, politicians, but invariably it's been very difficult because people are shamed, people are ridiculed, people are told they have to fear and they have to subjugate themselves to the regime. Ну, я высказывался по этому поводу публично. Также высказывались некоторые... Ну, я высказывался как психоаналитик, также я был в компании и ученых, и политиков. Но мы встретились с пристыживанием и с откровенным высмеиванием со стороны тех, кто предпочел бы, чтобы мы просто слепо подчинились установленным правительством правилам. And so I've been speaking up against things like masking children in school, because I think masks are quite a very totalitarian device to subjugate children. And also I spoke up against the rush development of one of the COVID vaccines, the AstraZeneca vaccine. And I was a big newspaper in the UK made a report about me, saying that I was some sort of conspiracy theorist and anti-vaccine man. Я также публично высказывался категорически против ношения масок детьми. Я считаю, что маска – это инструмент тоталитаризма, прямой инструмент тоталитаризма. И я также был против ускоренной разработки вакцины от COVID-19, за что был назван распространителем теории заговора, ну и каким-то безумным человеком. And so, as a result, I suffered. I lost work. I lost teaching positions, etc., etc.
And but I did my homework on the vaccine. I researched it. I received the documents from the university to find out about the development of the vaccine, and I was very concerned about it. And 2 years down the line, I was proven correct, because they've now stopped giving the vaccine to under 40 people under 40 or 50 years of age, because it was giving them blood clots and people were losing their legs and dying. И, собственно, из-за моей позиции я потерял некоторые рабочие возможности, я не могу больше преподавать, вот, но при этом я серьезно подошел к этому делу, то есть я исследовал конкретные документы, запрашивал их, которые связаны с вакциной, и через 2 года, потому что я был очень взволнован, через 2 года я был прав, потому что эту вакцину не дают людям младше 40 и 50 лет, потому что были случаи, когда люди теряли зрение или даже руки, ноги из-за тромбоза. And of course, well, it's not been proven, but my mother had 1 dose of this certain vaccine, and her health deteriorated considerably, very quickly, and her existing health conditions deteriorated, and she was dead within 6 months. Моя собственная мать, когда она получила эту вакцину, ей стало гораздо хуже, ее заметно ухудшилось, и буквально в течение 6 месяцев ее не стало. And so we're now 2 years down the line, and the COVID thing has seemed to disappear, and suddenly we had war. И вот через 2 года мы каким-то образом резко перестали волноваться о вирусе COVID-19, и у нас появилась война. And I was involved with the World Congress of Psychotherapy, which is going to be in Moscow this year, and I was receiving emails about this, and many people in the West, as soon as the invasion to Ukraine happened, many people in the West, in the Western nations, psychotherapists were calling immediately for the Congress in Moscow to be boycotted. Я также хотел посетить мировой конгресс психотерапии, который среди всех мест должен был состояться в Москве. И как только вторжение России в Украину началось, огромное количество людей на Западе стали бойкотировать эту конференцию. And there was 1 or 2 or 3 people out all of the world on the emails. I disagreed with cancelling the Congress, because I said, well, the Psychotherapy Congress is not the Russian government, and the only people that are going to be hurt with sanctions against Russia are ordinary Russian people and not the elites. Я был одним из 2 или 3 человек, который был не согласен с отменой этой конференции, потому что я говорил, что отмена психологического конгресса, она не повредит правительству Российской Федерации, а только повредит простым людям. And of course, I pointed out that crimes against humanity by Western governments have been carried out for 2 years. For example, in Canada, Justin Trudeau froze the bank accounts of ordinary people who wanted to protest against laws which was stopping them making a living. And in Austria, people were being fined and threatened with prison for not taking a medicine. Но это мы не говорим о том, какие преступления против человечности совершаются на Западе, когда, например, в Канаде премьер-министр Джастин Трудо открыто нарушает права людей на выражение политических мнений, на собрание ассоциаций. В Австрии вы можете получить штраф за то, что вы свободно выбираете не принимать определенных медикаментов.
And so, of course, these people, Western psychotherapists calling to boycott Russia, they're holding and supporting a conference, the European Association of Psychotherapy Conference in Austria this year. And they see no irony of the fact of having a conference in a country where terrible laws were passed to punish people for not taking a medicine, and yet straight away they would like to boycott Moscow. The hypocrisy was, I think, astounding. И при этом самая ассоциация, Европейская ассоциация психотерапии будет, у нее будет конференция в Австрии, в той самой Австрии, в которой так открыто попираются права личности, и за то, что, в которой вы будете оштрафованы за то, что выбираете принимать определенного медикамента. И они не видят иронии и лицемерия в этой своей позиции. It seemed to me, with the reaction from Western people, it was very much unthinking, thoughtlessness. And, well, of course, they decided to cancel the Congress, and my ideas were ignored, but fair enough. But it showed you a certain psychological mindset which has been in play for 2 years. And when the invasion happened in the UK, straight away, there was a propaganda push and for everyone to immediately declare, I stand with Ukraine. И когда вторжение произошло, реакция западного населения, конечно, они отменили конференцию, но я считаю, что они необдуманно поступили, они, конечно, меня не послушали, но сразу после вторжения резко началась массированная пропагандистская кампания в поддержку Украины. And of course, most people who are sane do not want this invasion into Ukraine or any fighting or conflict or war or killing or murder. But there has been no deviation from a very simple blanket statement of support, and any kind of dissent from this narrative is frowned upon in a great way, which I have found to my unfortunate circumstances on social media this other day. И, конечно же, ни один человек в здравом сознании не будет поддерживать убийство, войну и прочее. Но как бы то ни было, сейчас есть только один утвержденный нарратив, который весьма узок. И любое отступление, даже минимальное от этого нарратива, стремление задавать вопросы, оно не поддерживается. Что я недавно испытал на своей шкуре, запостив некоторые видео в своих социальных медиа. I shared the post from an African man, I think he's from Nigeria, and he was pointing out how the United States and the UK had done terrible things to Africa. And I thought it was an interesting post because it highlighted that a lot of the Western nations who are getting involved with the conflict in Ukraine, many people in the West are very fearful that they do not want to stop the war, that they want to prolong the war in Ukraine, and that we fear, many people fear, including myself, and in America as well, friends in America, we fear that they want to provoke this war to continue it, and the possibility of more death and murder will occur because of their tactics and involvement. И я тогда в своих социальных сетях пошерил пост одного нигерийца, человека из Африки, который сказал, что как бы западные страны тоже были вовлечены в какие-то очень некрасивые, неприятные истории,
в особенности Соединенные Штаты, Соединенное Королевство. Вот. И теперь они активно вмешиваются в ситуацию в Украине. И есть такой страх, что они не хотят войну останавливать, а наоборот, что их действия приведут к пролонгированию военных действий и гораздо большим жертвам, страданиям и разрушениям. And one of the therapists on the social media called Thomas from Poland, who's been to the seminar before, he said something along the lines of, "This is not the time to play with the dog." And he may be right not to play with the dog, as in create too much tension over the tactics of the West and Ukraine in regards to conflict. И один из психологов на семинаре, Томас Холланд, он сказал, что сейчас, конечно, не время играть с собакой, имея в виду тактики и стратегии, которые сейчас применяются в войне. But of course, it is very dangerous to play with wolves in sheep's clothing. For example, you have Tony Blair, who invaded Iraq, and Washington, the American government, saying that who invaded Iraq and 3 million children, women and children were killed, are calling Tony Blair, who is a war criminal, is calling Putin a war criminal. It is like two abusive parents calling each other abusive. And they supposedly, Tony Blair and others are there, and the governments are meant to help, supposedly. Но я считаю также, что хоть не время играть с собакой, но также играть с волками в овечьих шкурах. Потому что когда Тони Блэр, который помог вместе с Соединенными Штатами, с Вашингтоном вторгнуться в Ирак, и 4 миллиона женщин и детей погибло, когда эти люди называют Путина военным преступником, то это, конечно, выглядит довольно иронично. So, as therapists, we are trained to work with violence and trauma and abusive behaviors. И как терапевты у нас есть этот навык работать с насилием и с родителями, которые прибегают к насилию. We work as mediators for people who are in abusive situations. We have to recognize aspects and find aspects, bring them to the fore to point out, and these may be uncomfortable truths. И мы выступаем в таких ситуациях, как мы медиаторы, мы анализируем различные позиции и предоставляем этот материал, выводим его на свет и рассматриваем его с разных сторон, чтобы разрешить ситуацию. And so it is our job in a way to bring out uncomfortable truths, to have fearless speech, to challenge narratives, whether it's on one side or the other side. Это наша работа, это наше призвание видеть весь процесс целиком, и когда мы видим что-то, что кому-то не нравится из участников процесса, все равно иметь храбрость и профессионализм об этом говорить в открытую. No doubt, this is an extremely volatile time, a dangerous time. I think the world, they are praying for Ukraine. They are praying for everyone involved in this conflict. No one wants any more killing. They want a peacefulness, a peace to come out of this situation. И, конечно, сейчас времена категорически неспокойные, и все мы молимся за Украину, и мы не хотим убийств, мы хотим мира и спокойствия. But to end in a kind of biblical theme, which I think is appropriate, I've been studying Judges 9, the fall of
Abimelech in Judges 9. He was someone who wanted to lead the people of Israel, but he was full of hubris and ego to save them. И это навевает мне на мысль о таком мотиве в Библии, в Судьях, глава 9, падение Абималя, который хотел помочь народу Израиля, но в своем этом действии он был горд и нагл. And he did terrible things. He killed all his brothers, and he was also the son of Gideon, who also fell into sin before he died. И делал вещи, он убивал, грабил, и также был он братом Гидеона, который ужасно нагрешил перед своей смертью. One brother survived. Jonah survived, and he told a parable of the bramble bush and other trees, and he warned about the people following Abimelech, because he said he was a thorny character, because he was full of hubris and ego and was very dangerous for people. И он рассказал притчу о Ионе. Yeah. Please go on. And so Jotham, sorry, it's not Jonas. Jotham, he said that we have to be very careful of this man Abimelech leading people. И он сказал, будьте очень аккуратны с этим человеком и не давайте ему власти, чтобы он не вел народ. And of course, Abimelech died in a grisly fashion at the end. The prophecy of Jotham came true. И, конечно же, этот персонаж Абимелек, он умер смертью, тем самым исполняя сказанное перед этим пророчеством. So the moral of Judges 9 is we have to be careful who we get help from, and Jotham, he was brave to speak out, but he put himself in huge danger by speaking out. И, конечно же, мораль Судей глава 9 в том состоит, чтобы мы были аккуратны с тем, от кого принимаем помощь. И, конечно же, Джонатан был прав в своей оценке и в своем видении. And so the morals from what I want to finish on now is that, that at this moment as therapists, I think there is a place for fearless speech and for speech which may be uncomfortable, but to submit to a psychologized state version of what is truth, I think is a very, very dangerous situation. And it's been shown in the COVID thing in the world, and now with the Ukraine conflict, how people are being shamed and frightened not to speak out. A very volatile situation for everyone concerned in the world. And so I'll let you finish through that bit. И я считаю, что сейчас, как никогда, как психотерапевты должны использовать свои возможности, свою способность говорить об этих вещах открыто и прямо. И когда мы видим, что психологические приемы используются во зло, мы должны об этом говорить, мы должны это видеть. And so we have to open up the possibilities of asking, who do we want to help, and what will the possibilities of this help be? And unfortunately, it's a very uncomfortable time, but it's a time for fearless speech is very much needed.
thank you, and I hope my talk is giving some food for thought. Thank you. И мы должны думать прежде всего, кому хотим помочь и чем именно мы хотим помочь. И хочу завершить на том, что время для нашей бесстрашной и спокойной речи, пожалуй, что настало. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.